Today we are here for the launch of the Spine Robo, which as I said is Medtronic Mazor, the stealth robotic guidance system and the OAM O2. Now we are the first ones to have this combination in the states of Telangana and Andhra. I am Dr. Chaitanya. I want to give you a small introduction about today's program. I just want to show you how the robot works. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఈ రోబోటిక్ సాఫ్ట్వేర్ అది కూడా ఇండియాలో మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్. దీని ద్వారా మనం పిల్లల్లో వంకర్లు కానీ రొటీన్గా చేసే మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీస్ కానీ చాలా యాక్యురేట్గా చాలా ప్రెసిషన్తో చేయొచ్చు. దీనికి ముందు ప్రతి సర్జన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 5 years 6 years నార్మల్ సర్జరీస్ చేసి ఉండాలి, ఓపెన్ సర్జరీస్ చేసి ఉండాలి, నావిగేషన్ గురించి అలవాటు ఉండాలి. ఇవి ఉన్నప్పుడు మనం రోబోట్ హెల్ప్ తీసుకుంటే చాలా ఇప్పుడు 100 మందికి చేసినప్పుడు మనకు ఒక 3-4% ఎర్రర్ రావచ్చు, పెడికల్ స్క్రూ బ్రీచ్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే అందరికీ ఉన్నట్టు అనాటమీ అందరికీ ఒకేలాగా ఉండదు, కొంతమందికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అవి మనకి తెలియదు, బియాండ్ హ్యూమన్ ఇది ఉంటుందన్నమాట. సో అలాంటి హ్యూమన్ ఎర్రర్ని కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేసి అమౌంట్ నెగ్లిజిబుల్గా కన్వర్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 99.9% ప్రెసిషన్తో మనం చేయొచ్చు. ఆ మిగిలిన 1%, 0.1% కూడా మనం పోస్ట్ ఆపరేటివ్ అంటే సర్జరీ అయ్యాక మళ్ళీ సిటీ చేసుకుని చెక్ చేసుకుని అప్పుడే పేషెంట్ని మనం బయటికి తీసుకురావచ్చు. లేదండి, ఈ సర్జరీ ఎనీ స్పైన్ సర్జరీ ఎవరు చేసిన ఏ స్పైన్ సర్జరీకి అయినా సరే ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. స్క్రూస్ వేసేటప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది, లోపల డిస్కెక్టమీ చేసేటప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది, ఇంటర్ బాడీ కేజెస్ పెట్టేటప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది, రాడ్స్ అలైన్ చేసేటప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది, అండ్ ఓలిఫ్ లాటరల్ సర్జరీస్, యాంటీరియర్ సర్జరీస్, నెక్ సర్జరీస్, అండ్ మా కొలీగ్ న్యూరో సర్జన్ ఆయన బ్రెయిన్ గురించి వాళ్ళ ఈ మినిమల్ యూనిస్ గురించి చెప్తారు. అట్లా బ్రెయిన్ సర్జరీస్లో కూడా ఈ రోబోట్స్ చాలా వరకు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఉన్న టెక్నాలజీకి ఏఐ చాలా దూసుకెళ్తుంది. సో ఏఐకి సంబంధించిన టెక్నాలజీ. ఎస్, ఇది మీరు అడిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇదివరకు మనం ప్రతి వర్టిబ్రాలో స్క్రూని మనం ప్లాన్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు నేను ఒక 10-15 సర్జరీస్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆ మెషిన్ డిటెక్ట్ చేసుకుని నేను ఎలా స్క్రూస్ వేస్తే బెటర్ అనేది మనకి ప్రెడిక్ట్ చేసి ముందే చెప్తుంది ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త సాఫ్ట్వేర్లో. అంటే లైక్ మనం చేసే ముందే వర్టిబ్రాస్ని ఆటోమేటిక్గా అది స్క్రూస్ ప్లేస్ చేసి ఉంచుద్ది. సో దాన్ని మనం కొంచెం కరెక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఇది ఎట్లా, సో ఎవ్రీ డే ఇట్ స్టార్ట్స్ లెర్నింగ్. సో ప్రతిరోజు రోబోట్ కూడా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇట్లా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇంకా చాలా అడ్వాంటేజెస్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల దీనివల్ల సో డెఫినెట్గా రికవరీ బాగుంటుంది. ఎందుకంటే అమ్మ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ 5-6 సర్జరీస్లో కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకున్నా బ్లడ్ లాస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మనం స్క్రూ వేసేయచ్చు, ఆ మజిల్ డిసెక్షన్ ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇన్సిషన్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇన్సిషన్ చిన్నగా ఉండి బ్లడ్ లాస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ కొంచెం ఫాస్ట్గా రికవర్ అవుతారు. రికవరీ కన్నా ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీంట్లో కాంప్లికేషన్స్ చాలా తక్కువ, రికవరీ ఇది ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్. థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద సర్జన్. అంటే సర్జన్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కొన్ని క్రిటికల్ డిఫార్మిటీస్లో ఇదివరకు మేము చాలా టెన్షన్ పడేవాళ్ళం. అంటే ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్కి ఈ చిన్న దాంట్లో మనం స్క్రూ వేయగలమా లేదా, ఆ స్క్రూ మనం వేయలేకపోతే మళ్ళీ దాన్ని డిఫార్మిటీ కరెక్ట్ చేయగలమా లేదా, లేదు వేసేటప్పుడు ఏమైనా నరం డ్యామేజ్ అవుతుందా, ఈ డౌట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ డౌట్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ రోబోట్ అని క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది మనకి. ఎందుకంటే విత్ ద మినిమల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక 30-40 కేసెస్ చేసాము ఇద్దరం కలిసి. అందులో ఉన్న ప్రెసిషన్ అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ రికవరీ రిజల్ట్స్ చూస్తే అమేజింగ్ ఉన్నాయి. మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ని దీనికి యాడ్ చేయాలి తప్ప వీ కెనాట్ టేల్ దట్ రోబోట్ అలోన్ చేయదు. అండ్ అలాగే జూనియర్ సర్జన్స్కి ఏంటంటే ఇనీషియల్ డేస్లో రోబోట్తో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకొని మనం అది ఎప్పుడైనా ఒక మిస్టేక్ చేసినా మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేసేటట్టు కూడా ఉండాలి. అలాంటప్పుడు సర్జరీలు ప్రాణంతో కూడుకునే ఉంటాయి కదా, ఇట్లాంటివి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో సో ఇట్లాంటి వాటితో వెళ్ళడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది? అసలు దీనివల్ల మనకి ప్రాబ్లమే ఉండదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫారెస్ట్లో ఉన్నారు, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉంది, గూగుల్ మ్యాప్ వల్ల మనకి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. సో సిమిలర్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి రూట్ తెలిసి ఉండాలి అండ్ దాని అడ్వాంటేజ్ కూడా మనం తీసుకోవాలి ట్రాఫిక్ గైడెన్స్ లాగా. అంతేగాని మనకి ఏమి తెలియకుండా రోబోట్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. బట్ మన ఎక్స్పీరియన్స్కి అది యాడ్ అవ్వాలే తప్ప మన ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా రోబోట్ ఒక్కటే మనకి 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది అనుకుంటాం, దట్ ఈస్ క్వైట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో దీనివల్ల మనకి ప్రాబ్లం అనేది రాదు. సో మనకి ఫ్యూచర్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్స్ విల్ ఎక్వైర్ ఇట్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ లెర్నింగ్ కర్వ్ అండ్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలనేది కరెక్ట్గా తెలుసుకుని ఉండాలి అంతే. చాలా మంది సర్జరీ అంటేనే భయపడతారు, ఇప్పుడు రోబోటిక్ సర్జరీ వచ్చింది, సో దాని గురించి భయపడే వాళ్ళకి మీరేం చెప్తారు? సో రోబోటిక్ సర్జరీ అంటే సర్జనే చేస్తారు, సర్జనే చూసుకుంటారు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ బై ద సర్జన్. బట్ మనం చేసే ఎర్రర్స్ ఏదైతే మనకి లెంత్ తెలియకపోవచ్చు, కళ్ళతో చూస్తే యాంగిల్ తెలియకపోవచ్చు అండ్ డెప్త్ తెలియకపోవచ్చు, నర్వ్ ఎక్కడ ఉందో లోపల బియాండ్ బోన్ కింద ఉన్నాయి మనం ఎక్స్రేస్ యూస్ చేస్తే కానీ చూడలేకపోవచ్చు. ఇలాంటి వాటిల్లో మనకు అది యూజ్ అవుతుంది, అంతేగాని అది వచ్చి మనకి సర్జరీ ఏం చేయదు. ఓకే, అండ్ డాక్టర్ సవిత్ న్యూరో సర్జన్ సార్ విల్ ఆన్సర్ అదర్ క్వశ్చన్స్. Very happy that we are able to take as
Krishna Chaitanya was mentioning, the precision, the quality care, is our own thing, to be able to take it to a next level. People like Krishna Chaitanya and all these young people, when we are moving to be a 250 bedded facility, shortly a 800 bedded facility, which is the landmark for this entire Secunderabad and Kondapur, as though we put two immediate buildings with a latest technology, with a good infrastructure, and lot more enthusiastic people like Krishna Chaitanya are involved in the taking this facility into a different level. రోజు కృష్ణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో ఒక మైల్ స్టోన్, స్పైన్ రోబోటిక్ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీని రోబోని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం. దీనివలన చాలామందికి స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా రోబోటిక్ వలన ప్రెసిషన్లో కానీ క్వాలిటీలో కానీ, ఎస్పెషలీ చిన్నపిల్లలు కూడా ఏదైతే స్కోలియోసిస్ ఎన్ని మనుషులు బెండి వంగి నడుస్తుంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా స్ట్రెయిట్ చేసి మనకి ఈరోజు ఎంటైర్ బాడీకి మన యొక్క బాడీని కరెక్ట్గా పెట్టేది ఏదంటే స్పైన్. అలాంటి స్పైన్లో కనుక డిఫార్మిటీస్ అనేవి కనుక ఉంటే ఆ డిఫార్మిటీస్ వల్ల లైఫ్ లాంగ్ మనం క్రిపుల్గా ఉంటాము. దాన్ని సర్జరీ, ఆ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఈ స్పైన్లో నుంచి వెళ్తుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాను. ఎందుకంటే ఆ స్పైనల్ కార్డ్ డ్యామేజ్ అయితే దాంట్లో మనకు పెరాలిసిస్ కానీ, లేకపోతే మన కాలు కుంటుగా నడవటం కానీ ఎలాంటి ఇన్ని సంభవిస్తుంది. అలాంటివన్నీ కనుక మనం మనుషులుగా చేసి హ్యూమన్ టచ్తో చేసేదానికన్నా ఒక ప్రిసిషన్ రోబోటిక్తో కనుక చేస్తే ఎలాంటి డ్యామేజ్ లేకుండా నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేసేదానికి పనికొస్తుంది. ఈ మెట్రానిక్స్ ఓఎం రోబోటిక్ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ స్కార్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, బ్లడ్ లాస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అది కూడా కాకుండా చాలా ఫాస్ట్గా రికవర్ అయ్యి మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తుంది. ఇలాంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేసే ప్రతి దానిలో కృష్ణా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్, అది టెక్నాలజీ కానీ, తర్వాత మన మంచి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఎక్కడైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ట్రైనింగ్ చేసి మనం కంటిన్యూస్గా చేసేదానికి మనం సహకరిస్తుంటాం. ఇది మన జర్మనీ నుంచి మెట్రానిక్ అనే కంపెనీ ద్వారా మనం ఎక్వైర్ చేసాము. హైదరాబాద్, ఆంధ్ర, తెలంగాణలో ఇదే ఫస్ట్ మిషను. మనం ఏదైనా కూడా ఒక టెక్నాలజీ అనేది మంచిగా ఉంటే ఆ టెక్నాలజీని మనం మొట్టమొదట మనమే తీసుకొచ్చి పేషెంట్లందరికీ పరిచయం చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో మనం కనుక చేసేటప్పుడు, ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు మనం పెట్టే స్క్రూస్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఈ స్పైన్లో నుంచి వెళుతూ ఉంటుంది. అది ఏమాత్రం ఆ స్క్రూ కనుక ఆ స్పైనల్ కార్డ్ కంటే ఆ నర్వ్ని కనుక డ్యామేజ్ చేసిందంటే టోటల్గా కాలు కానీ ఏదైనా పెరాలసిస్ వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అలాంటిది మనం సర్జరీ చేసేటప్పుడే సిటీ స్కాన్ లాగా ఈ రోబోలో ఉంటుంది. ఆ సిటీ స్కాన్ మనం చెక్ చేసి కరెక్ట్గా స్క్రూ వెళ్తుందా లేదా అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. తెలుసుకున్న దానివల్ల అప్పుడు మనం కరెక్ట్గా కూడా దాన్ని పెట్టి ఏమాత్రం బాడీ పార్ట్స్కి డ్యామేజ్ కాకుండా వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని కూడా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలం. అదేవిధంగా ఇది లేకుండా కనుక ఉండుంటే మనం ముందు స్క్రూ పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మనం సిటీ స్కాన్ చేసి స్క్రూ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసి మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేసి చేయాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రా ఆపరేటివ్లోనే తెలుస్తుంది. డాక్టర్ కంట్రోల్ చేయాల్సి వస్తుందా, లేకపోతే దానికి అదే ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేస్తే? డాక్టర్ ఏది దానికే అదే ప్రోగ్రామ్ ఉండదు. ఏ రోబో అయినా కూడా ఈ డాక్టర్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఆ రోబో సహాయంతో డాక్టర్ అనే అతను మనిషిగా, అంటే మనం ఇండివిజువల్గా చేసేదానికన్నా రోబోట్ హెల్ప్ తీసుకొని చేస్తే ప్రెసిషన్ అనేది బాగా వస్తుంది. అయితే రోబోట్ సర్జరీ కన్నా ట్రెడిషనల్ సర్జరీ కన్నా ఏది తొందరగా బయటకు వస్తారంటారు ఆ పెయిన్ నుంచి? కానీ మన ట్రెడిషనల్ సర్జరీ కన్నా రోబోతో చేసినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా రికవరీ ఉంటుంది. సో ఇది ఒక డాక్టర్ దీన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఒక పేషెంట్కి ఎన్ని రోజుల పాటు ఇది టైం తీసుకోవాలి? బేసిక్గా ఇందాక మన కృష్ణ చైతన్య సావిత్రి చెప్పినట్టు ముందు మనం ప్రిసిషన్ అనే దానికి రాకముందు, రోబోని వాడేదాని ముందు కొన్ని సర్జరీలు మనం చేసి ఉండాలి. ఈ సర్జరీలు చేసి ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ అన్నీ మనకు తెలిసినప్పుడు రోబో వచ్చినప్పుడు రోబో హెల్ప్తో ఏ విధంగా చేయగలం అనేది చేస్తామే. కానీ ఆ విధంగా సర్జరీలు చేయకుండా డైరెక్ట్గా రోబోతో చేసినా కూడా మంచి రిజల్ట్స్ అనేది రావు.
అది సార్ మ్యాక్సిమం ఒక డాక్టర్ అనేది దాన్ని ఎన్ని రోజులు ట్రైన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది? అంటే అతను చేసే సర్జరీలను బట్టి ఉంటుంది. సర్జరీలను బట్టి బాగా సర్జరీలు చేసి ఉంటే ఫస్ట్ డేనే మళ్ళీ రోబో వస్తే రోబో చేసుకోవచ్చు. కొండాపూర్ సార్ అది ఎక్స్పెన్సివా, అందరూ ఎఫర్ట్ చేయగలే ప్రైస్లో ఉంటుంది? అందరూ ఎఫర్ట్ చేయగలిగే పనే ఉంటుంది. ఇండియా ఈజ్ ఎ పూర్ కంట్రీ బట్ నాట్ ఇండియన్స్. As a group, we are really blessed. We all got excellent people. Not only that, you know that Rajamouli is a very successful director, not only because of his technical expertise, but also his family involvement and his family commitment. So likewise, we got a great family here in Bhaskar's family itself. We are almost around 10 doctors are there in the family, including my own 3 children. We are all dedicated to the group. Though I went out to put my own banner for almost 10 years, I came back to the mother group again. That is because of the affection and the intimacy between two of us. When we started with joint replacement robotics in 2020, we weren't sure how it will, take off. Back in Feb 2020 we started. We thought it will be a hard sell because with new technology always it's going to take time to kind of take off. But we found that the patients are actually coming and asking us, and it really took off really, really fast. And we were pleasantly surprised by that. I think that word robotics itself is very enticing and sexy, I think. So that's why a lot of people were very happy to embrace it. And I feel in spine it's even more important. Yes, of course, it gives us a lot of advantage in knee and hip replacement surgeries. But in the spine, you're working with the nerve, you're working with the spinal cord. I think it really gives much, much more value even for spine surgeons. And again, a lot of people have this misconception that robotic surgery, you don't have to learn your conventional surgery. You have to be a good surgeon, and robotics is going to make you even better. You can't make a mediocre surgeon good. So, and these guys are just fantastic. The work they're doing is really, really amazing. The spine team over here, and I'm sure that you're going to take it to the next level. So, all the best and congratulations. Over the last 20 years, we've seen a major revolution in technology coming into spine surgery. If you really look at the fact that imaging in the form of an MRI has been the seed which had been sowed for developing spine as a specialty, we could not in any way understand and decipher the various spinal disorders without MRI or the other imaging modalities which have slowly come into existence, including PET-CT scan. And with the evolution of technology into imaging, we have seen a paradigm shift in the technology of spine surgery. As we all understand that developing clinical skill set in spine surgery is a very major challenge, because after learning orthopedic surgery or neurosurgery, you have to develop special skills. It requires very hard work,
extreme motivation, long hours of precision job to learn spine surgery. And at the end of the day, it is the effort of all of us to make our patients live a better life. So, spinal deformity surgeries are the most complex surgeries involving multi-level instrumentation, long duration, and increased blood loss. So, robot-assisted spine surgery has emerged as a transformative technology in the correction of spinal deformities like scoliosis, complex adult deformities, safety and consistency is very easy with robot. See, you can just see this anatomy of this pedicle, where you can see there is a very small pedicle. That's a dysplastic pedicle. It's almost like 3 millimeter in size. So for a normal human, however experienced he is, to get a screw into this pedicle is very challenging. But with a robot, with an experience of other surgeries, which we have done without a robot, an experienced surgeon can actually put a screw very easily into this and check it post-operatively with the intraoperative CT scan itself. So normally you see this image in the operation theater with a 2D imaging like a normal fluoroscopy or a C-arm. But with a robot, you can actually have a 3D imaging, because 2D imaging, you might have a breach like that. You might not feel it with your hand, you might not feel it with your probe, but post-operative CT scan might show a small breach. Usually we can get away without any issues. But if you use a robot, you can actually avoid such things like grade 1 breach also. A properly used robot can avoid such things. So if you use a 3D imaging, you can actually do a live real-time view of this pedicle, and you can actually pass your screw through the dysplastic pedicle very easily, particularly in convex pedicles of a scoliosis. So this is how you do. And the other advantage is all these powered instruments. Powered instruments actually increases the longevity of the surgeon, and you will not have a lot of stress over your shoulders when you are doing. And also you might argue that you will not have the feel of the bone. But if you target the proper bone by using a CT scan, the topmost part of the vertebra, as medial as possible, definitely the hold also will be good. But the another small disadvantage is that you cannot know the feel of the bone while you are putting the screw, but definitely this powered instrument will increase the longevity of the surgeon, and very easy to put the screws, particularly in very sclerotic bones. Does this robot substitute our experience? Definitely not. Decision making and judgment, robots cannot take clinical decisions. It is we who are operating, but it is assisting you in improving the accuracy, that's it. And technical expertise, surgical robots effectively require significant training because you have a long training curve. Initial cases should be small cases, easy to do cases, and you must be very well experienced in open technology before using a robot. I just want to show you a small video. It's a 2-minute video. This is how you actually start the case with the robot. This is when, after you giving your skin incision, we'll attach the robot to the patient by using these connectors, and then you will sync the robot with the navigation system by using a snapshot tracker. After using this, you will set the target. That means the area of interest where you have to operate. After that, you will actually use a star marker. This is the most important step because this has small beads which will superimpose on the patients, and based on which the robot will identify the patient's anatomical landmarks. So it has to be as close to the body as possible. And then you have to descrub. You can descrub, and we are planning the surgery. In the midway, the surgeon goes and actually plans the screws, how to place the screws. This is the way we plan the screws in the CT scan, which is actually in the robotic machine. So you can actually direct the screws wherever you want. So you can scroll and see if there is any breach. So once you have planned the surgery screws, you can also put the rods and measure the rod length. Since it is a recent worm, we have covered 5 levels. So we have to do a double spin to do it. And once you do that, you ask the robot to particular T3 pedicle left side. It goes there. Then you use this dilator. So it actually directs you bang on target of the pedicle. Then once you do that, again you remove the patient clamp and you fix it to another area of interest, and then you proceed with that surgery as you see in this image. As the Medtronic India head, Mr. Mahesh was telling, there has a very good cadaver lab in Pune, which has the latest arm, which has the latest robot, which has a very good table, and it's huge setup with state-of-the-art things. And I hope they will also train many surgeons before they take up these robots, because that was an excellent opportunity where we are trained.
So we use these smart links. Once even the rod length also is determined initially. So you can use a rod rotation maneuver, or you can also do a sequential convex rod reduction maneuvers. You can do either way possible, whatever you want. You can also do a translation. Once you are done with the correction, you take a final arm spin to see if the screws are properly placed or not. This completes the surgery, and by the time the surgeon goes out of the theater and the patient is done under neural monitoring, you are 100% sure that you have placed the screws properly and the patient will wake up normally. So this is the most confident thing which only robot can give. Without a robot, how good you are, whatever CM you possess, whatever surgery you do, you have in your mind at least 2 to 3% of times that you might have breached a pedicle, or while correction, you might have lost a pedicle, like a pedicle the screw would have pulled out of the pedicle. But this is absent when you do a robot. We just don't take an X-ray also post-op. We just ask the patient to come after suture removal, and for recording purpose, we take a post-operative X-ray. As Dr. Casey mentioned, this is the latest generation OARM which they have in their operation theater, which basically helps cater to larger navigable volumes, and they'll be able to use larger scan, which is robotically driven gantry for longer scan. Whole spine can get covered with. So I'll just show you the longest scan that is possible with OARM. And that can be navigated upon so that you are doubly sure, even if in case of a MIS procedure, where your exact instrument is. And also with lesser radiation to the patient. With the help of artificial intelligence, we have been able to reduce the radiation associated with OARM by up to 70%, so that you do not have to be in guilt every time you take a spin of the patient for taking a confirmatory scan. I'll quickly move to the robotics part. So although we have been discussing robotics throughout the day today, but the three important steps, what makes robotics unique is the predictability of planning, which is basically how it enables a surgeon to plan in all three views so that they can be 100% sure before the patient comes onto the table or during the surgery that the plan that they have created is customized to the patient and is very optimal to receive better results. Now, the plan that can be done at the comfort of surgeon's home or in the operation theater or in their office and can be transferred to the robotic system at the time of the surgery. The robotic arm with the click of a button that then moves at the planned trajectory so that the surgeon at the time of the surgery do not have to take multiple shoots, and they save time, and it almost makes the surgery replicable. A senior surgeon can help their junior surgeons plan and execute the robot without them being there physically present. And the arm here has various encoders built into it, which allows it to reach at a very accurate position, as we can see in the video. And then the third step, where the navigation guided instruments, which are also powered, help the surgeon put precise screws, precise implants, do the bone work with the help under the robotic arm with the navigation guidance. So the visibility adds on to the accuracy, or added layer of accuracy, as you can see in the video. So what we believe with ABLE, that all these technologies coming together ensure that there are better clinical outcomes and we are able to give better care to the patient. So thank you, and we have the workstation right here for those who want to see or play with the robot. We have a demonstration unit here, so please feel free to join us. Thank you. Like I said, the most important thing is that the robot is an assistant. It is not doing the surgery anamata. Robot surgery cheyatledu. Robot mana surgery accuracy increase chestandi. So that is very important. Most people think robot surgery ante oka robot vachi surgery chestundani. Ala kaadu. So రోబోట్ ఈజ్ అ సేఫ్టీ. ఇప్పుడు రోబోటిక్ గాల్ బ్లాడర్ తీస్తారు, దానిలో రికవరీ ఫాస్టర్ ఉంటుంది, ప్రెసిషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ అస్. సో మన ఇన్సిజన్ స్మాలర్ ఉంటాయి,
పేషెంట్ రికవర్ ఫాస్ట్. ఇప్పుడు ఈ కాంప్లెక్స్ సర్జరీస్ అన్నీ ఇప్పుడు 24-48 అవర్స్ లోపల వీఆర్ ఏబుల్ టు డిశ్చార్జ్ అనమాట. పేషెంట్స్ ఆర్ వాకింగ్ ద నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ సర్జరీ. ఇప్పుడు ఇది రోబోట్ వచ్చే ముందు లేకపోతే మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ వచ్చే ముందు 3-4 డేస్ పెద్ద స్పైన్ సర్జరీ అయిన తర్వాత నొప్పి ఉంది, నడవడానికి ఇబ్బంది ఉంది, అవన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వీఆర్ ఏబుల్ టు మొబిలైజ్ ద పేషెంట్ ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్, రైట్? సో రికవరీ ఈజ్ ఫాస్టర్, హాస్పిటల్ స్టే is షార్టర్, స్క్రూ ప్రిసిషన్, స్క్రూ యాక్యురసీ ఇస్ 99.9%. అండ్ చైతన్య చెప్పినట్టు పేషెంట్ అనస్థీసియా నుంచి బయటకు వచ్చే ముందు మేము ఇంకొకసారి సిటీ స్కాన్ చేసి, సర్జరీ లోపలే అనస్థీసియా లోపల ఒక సిటీ స్కాన్ చేసి, అవును మన స్క్రూస్ ఎక్కడ మేము పెట్టాలో అక్కడ ప్రెసిషన్గా 100% అక్కడే ఉన్నాయి, ఆ కన్ఫర్మేషన్, ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో పాటు మేము బయటకు రావచ్చు. సో రీసర్జరీ రేట్స్, స్క్రూ స్లిపేజ్, స్క్రూ బయటకు రావడం, స్క్రూ మ్యాల్ పొజిషన్ ఉండడం, అవన్నీ రేట్స్ తగ్గిపోతాయి. ఇఫ్ ఏదన్నా టెక్నికల్ ఇష్యూ వస్తే సర్జరీ చేసే టైంలో ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? అందుకే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. సో మేము ఓపెన్ సర్జరీస్, మినిమలీ సర్జరీస్, ఎక్స్రే చూసి సర్జరీ చేసేలో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నాం. బోత్ ఆఫ్ us have been అట్లీస్ట్ 10-15 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో ఎవ్రీ పాయింట్లో రోబోటిక్ సర్జరీలో మేము కన్ఫర్మ్ చేయాలి రోబోట్ సరిగా పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అ మెషిన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, రైట్? మన ఆటోమేటిక్ కార్స్, జీపీఎస్, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఎప్పుడన్నా రాంగ్ అవ్వచ్చు, బట్ మనకు రూట్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది మనకు తెలియాలి. అది ఎక్స్పీరియన్స్తోనే వస్తుంది. సో వీఆర్ నాట్ saying that anybody can do this surgery అనమాట. You have to have experience. With that experience, this makes it safer.